ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு நல்ல கூலான ஈவினிங் இன்றைக்கி 9:30 ஆச்சு. அடையார் டு பெசன்ட் நகர் எம்ஜி ரோட்டில் இருக்கோம். ஒன் ஆஃப் த பிஸியஸ்ட் அண்ட் ஹேப்பனிங் பிளேஸ்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? ஒன்றும் இல்லைங்க, சாப்பிட ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போக போகிறோம். எஸ், இங்கே நம்ம பெசன்ட் நகர் ஆர்பிஐ குவார்ட்டர்ஸ் கிட்ட இருக்க ஹேவன் சம்பூர்ணா வெஜிடேரியன் மல்டி குசைன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் போக போகிறோம். It's one of the good vegetarian multi-cuisine restaurant in the city. You have another branch in Velachery too. பார்க்கிங் வெளியில் தான் பண்ணணும், கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்காது. ரெஸ்டாரண்ட் பக்கத்தில் ஆப்போசிட்டில் பர்பண்டிகுலர் ரோட்ஸ் இருக்குது. ஸோ பார்க்கிங் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ரெஸ்டாரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது, எலிவேட்டரும் இருக்குது. வெயிட்டிங் பிளேஸ் இஸ் நீட் அண்ட் குட். மெனு போர்டில் நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ while you're on wait, you can always choose what to eat. சரி, இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம். ரிசப்ஷனில் இருக்கும். See the ambience, well maintained and classy dining placeன்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம். இங்கே சவுத் இண்டியன், நார்த் இண்டியன், சைனீஸ், மெடிட்டரேனியன் அண்ட் ஏஷியன் டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே அவைலபிள். ஆர்டர் பண்ண அப்புறம் தான் தே குக். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாட் டொமேட்டோ பதாமி ஷோர்பா சூப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இதில் பாதாம், நேச்சோஸ், ஹர்ப்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. இட் டேஸ்ட் ரியலி குட். தென் ஸ்டார்டர்ஸ். இங்கே நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்குது. நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணது ஹேவன் ஸ்பெஷல் தந்தூரி பிளாட்டோ. சூப் குடிக்கிற டைமில் இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வெஜ் ஷீக் கபாப், ஆச்சாரி பன்னீர் டிக்கா, தந்தூரி பன்னீர் டிக்கா, மலாய் ப்ரோக்கலி, கிரில்ட் பைனாப்பிள்ஸ் இருக்குது. ஆச்சாரி ஆலோவும் இருக்குது, நாங்கள் வேணாம்னு சொல்லிட்டோம். ஃபேமிலியாக வரவங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்டர் ஒரு நல்ல சாய்ஸ்னு சொல்லலாம். பன்னீர் டிஷ் இஸ் ஸோ சாஃப்ட் அண்ட் இட் டேஸ்ட் குட். மெயின் கோர்ஸ்க்கு we went for a global delicacy, Venice Garden classic lasagna. இது வந்து லேயர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாட் பாஸ்தா வித் கிரேட்டட் சீஸ், ஹர்ப்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். கார்லிக் ப்ரெட்டோட சர்வ் பண்ணுறாங்க. டேஸ்ட் ரியலி குட், மஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்லுவேன். த சர்வீஸ் ஹியர் இஸ் ரியலி குட். As a final touch, we ordered sizzling hot brownie with vanilla ice cream. Presentation சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ட் டேஸ்ட் சொல்லவே வேணாம், இட்ஸ் டூ குட். Overall, it's a satisfying, tasty dinner in Heaven Sampoorna. Nice and cool dining with a great service. Thanks for watching the video. Please subscribe to our channel. Please do comment.